asalin kaka da kakanni, Bahaushe mutum ne mai hikima, tattali gami da ƙoƙarin neman na kanshi tare da tanadin abubuwan gudanar da rayuwar shi domin gudun ko ta kwana. Rumbu na ɗaya daga cikin irin waɗannan dabaru da Bahaushe ke yi domin adana hatsi. Garin Inwala Alhaji Ma'azu na a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Kaita, jihar Katsina. Wani abin sha'awa shine duk da kusantuwarsu da babban birnin Katsina, domin kuwa bai fi kilomita 39 ba tsakani, amma hakan bai sa sun daina amfani da ma'ajiyar hatsi ta rumbu ba. Shin meye ma rumbu kuma yaya ake yin shi? Wannan rumbu muke hada shi da kanmu da kanmu, saboda mu muke saƙa shi na ɗaya, mu yi wannan abu, mu yi tsari na zana haka, kamar wannan zana ta bayan ka, sai mu kawo shi, sai mun kice, sannan sai mu tada shi tsaye, mu lankuwa shi da igiya. Idan muka lankuwa shi da igiya, to za mu koma mu raje cibe shi, mu haɗe shi wuri ɗaya, sai mu tada, sai mun zo sai mu saro tsabgi na gigin wai na wannan abu naka na daji haka, ko geza ko sabara ko wani itace haka gwadda, sai mu samu mu zo da igiya, sai mu kawo ta baya kuma gambai, sai mu tada ta tsaye mu killace ta haka. Idan muka killace ta haka, za mu kawo wannan tsabga, sai mu kawo muna kewa ta, muna huda da buda, muna ja wancan na ciki na badawa, muna hiddawa waje, shi kuma mu maida mai har ta kai a kice ta. Har a ranar da aka hada shi kuma ranar za a dauke shi, sai a mashi wannan abu gado, sai a kawo shi wannan maganin gara ne kada ta kama ko wani abin ga haka. Shi kuma dan bushi na sama, shi kuma ana maganin ruwa ne. In hacin nan ruwa yana cikin rumbu, hacin nan yana iya abin nan, yana iya ciro in ruwa samu. Idan ruwa bai samu ba, kaga yana maganin tsuntsaye ma ta farko tukun. Kaga ga da bayan nan kuma in ruwa sabka yana iya ciro. Amma ya kawo shi aka lullube, har da leda muke sa shi cikin wannan bakiro mu lullube su. Idan muka kawo leda muka baza, sai mu kawo shifcin nan mu baza sama. Kaga wannan shine kuma mahimmanci, abin mai mahimmanci, saboda maganin tsuntsu, maganin ruwa kenan. To in zai kai baɗi, to ina gaya ma sai dai ya yi hunhuna nan wurin, amma ba maganar ruwa ba. Me hikimar yin rumbu ga malam Bahaushe? Buhun nan ma suka mamu kaɗan, saboda ga gamba cikin gonakai, ba za mu taiba muna sau buhun nan da za mu ɗure shi dandanan mu abin nan ba. Saboda gambe ita ce rana ɗaya sai ka yanko ma, ka zo ka zamana ka saƙa abinka, jibi sai a tanke ma, sai a azama. Saboda shi bambancin shi, ko da kana iya aje shi ƙasa, wannan gara tana iya kama shi. Amma a yanzu nan kaga idan aka sa shi cikin rumbun nan, aka adana shi, kaga gara ba za ta kama ba, sai ma mun bi wannan shishinu mun zuba masu hoda maganin gara, saboda kada gara ta bi su ta kama. Yanzu nan idan za a zuba shi cikin rumbun nan, to ko zai kai baɗuwar haka, in dai da baki ran shi ba zai yi komi ba, sai ka ebo shi da kake so. Mahimmancin shi na rumbu, za a sami cewa shi na rumbun nan za ka ji ba zai sauya ba. Shi kuma wannan in dai a sussuka shi a zuba shi cikin buhun nan, to mahimmancin su ba ɗaya bane da wannan na waje. Saboda yara, kai din nan mai gida, ko yara nawa gare ka, sai an ce mai gida to ebo mu sussuka. Shi kuma wannan idan ko dan yaro karami kamar wannan, sai a ce dauko man ƙwarya kwalitiya guda, a je a yi abun ga mai gida ba nan, sai in ya zo da taka yatsun shi. Kaje da jawabin na yake. Ko meye bambancin hatsin da ke cikin rumbu da kuma wanda yake a buhu? Bambancin shan iskar shi, saboda ba ɗaya bane ba. Wannan shi yana cikin buhu, wannan yana cikin rumbu, ba bambancin su ba ɗaya bane ba. Saboda bambancin su, wannan mai shan iska ne, wannan kuma yana cikin rumbu ne, sai an ebo shi an baza shi sha iska. Kaga bambancin su ba ɗaya ba. Saboda mahimmancin su, wannan dinnan duk da za a sussuka shi dai sai an shanya shi. Shi kuma wannan mahimmancin shi, kawai da an ebo zuba za a iska sha iska. Kaje da abin nan yake. Shi rumbu ya zama suto ne a kan mu nan gare mu. Wake muna zuba, dawa muna zuba, kai har gurguru muna zuba, dawa, haci muna zuba musu. Masu iya magana sun ce, kowa ya ƙona rumbun shi ya san inda toka ke tsada. Sai dai mutanen wannan gari na Inwala ƙara gyara nasu suka yi gami da ɓoye shi.
shekarun baya mutum ba zai taɓa ganin ko lissafa awara a cikin kayan maƙulacen da ake ci a arewacin Najeriya ba. Amma abun mamaki a ɗan ƙanƙanin lokaci sai gashi awara ta maimaye duka ilahirin arewacin Najeriya. Awara wata kayan maƙulace ce da ake ci wadda ake yi daga nono ko waken soya. Sai dai rahoton namu zai karkata zuwa ga awarar da ake yi da waken soya. Ita dai awara ta samo asali ne daga ƙasar Sinawa, wato ƙasar Sin. Awara ba daɗi kaɗai take da shi ba har ma ga amfani ga jiki, ga lafiyar ɗan adam. Bincike ya nuna awara tana da sinadaran amino acids, calcium, iron da kuma sinadaran masu ɗimbin yawa. Tana taimakawa wajen rage sinadarin cholesterol mara amfani ga jiki. Domin ganin yadda awara take sai mai kallo ya biyo mu. Kayan bukata: waken soya, ruwan tsami ko alum, gishiri,
Sinadarin ɗanɗano. Yadda ake yi: a jiƙa waken soya, a wanke sai a markaɗa, a ƙara wa markaɗen ruwa sai a tace da matacin koko, a zuba tacaccen markaɗen cikin tukunya sai ya tafasa. Idan ya tafasa sai a sa ruwan tsami ko alum domin ya cure watan dawan da ruwan su rabu, sai a matse a matacin koko, a kuma ɗora abu mai nauyi domin ruwan ya tsane. Bayan ruwan ya tsane sai a yanka dawan awarar gida-gida, sai a soya a cikin mai. Ga mai son kwai kuwa sai ya sanya yankakken dawan awaran a cikin ruwan kwai kafin ya soya. Ana cin awara da yaji ko da kabeji da albasa ko kuma a yi mata miyar dage-dage. Nta Katsina ta zagaya cikin gari domin jin ra'ayin mutane mabambanta akan awara. Awara da yanzu dai ta zama abinci na kowa da kowa. Da wancan da wani duk wanda ma baka tsammani za ka ga yana cin awara. Saboda ga su nan bakin hanya yanzu yadda ta yi yawa, cikin gidanka ma kana iya bada a yi ma. Abinci ne mai sauƙin sarrafawa, abinci ne kuma wanda za ka ci ka ji daɗin shi, ba wai da marmari ba, ko don yunwa ma kana cin shi. Waɗansu da ana cin shi don marmari, to yanzu ma don yunwa sai ana cin awara. Game da sha'anin awara, gaskiya awara abu ce mai daɗi kuma mai daɗin sarrafa, kuma ina mai matuƙar san awara gaskiya magana. Kuma ba mu ma talaka yanzu har masu kuɗi ana masa awara a gidajensu gaskiya magana. Yawwa, saboda awara yanzu ta kai matsayin da do ya wuce tunaninka gaskiya. Awara abinci ce mai kyau, mai sauƙin sarrafa, kuma mai daɗi, kuma ni dai kan ina mai matuƙar son awara, kuma na ɗauke ta abinci lafiyayye, kuma ma kada dai in wuce gona da iri, an ce har tana ƙara dai haka gina jiki haka misali. Gaskiya a rana da ne ina sai da awara kamar ta 3,000 haka 4,000. Yanzu kuma da na ga yanzu jarin yayi min haka, sai na dawo sai da dankali zuwa da 2,500. Turka shi wasu kaya sai a mali, wata miyar kuwa sai a makwabta. Domin samun kowaɗanne irin nau'in kaya domin haɗa wutar lantarki, manya ko matsakaita ko kuma ƙanana, sai ku garzayo katafaren kantin a Hassans Electrical da ke a cikin birnin Katsina. Lallai mun shahara a fagen samar da manyan wayoyi, ƙanana da matsakaita, da kuma kacokan transformomi, kayan kyale-kyale da na ƙayata gidaje da ofisoshi. Kai, duk wani abu da ya shafi wutar lantarki ba ma ƙasa a guya wajen samar da shi. A Hassan na maraba da 'yan kwangila masu sayan ɗaiɗai ko kuma masu sari. Matuƙar inganci, ƙarko, kyau gami da rangwame kuke bukata, to ku garzayo katafaren kantin a Hassans Electrical. A Hassans Electrical na nan a bisa kan titin IBB da ke a kofar ƙaura, yana kallon gidan ruwa wato waterboard da ke a cikin birnin Katsina. A Hassans Electrical, sayan nagari mai da kuɗi gida ne. A labarun namu na yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta karyata zargin da ke alakanta wani bidiyo da ya karaɗa kafafen sada zumunta na zamani daga jihar Katsina dangane da ayyukan 'yan bindiga. Mazauna birnin Katsina na kokawa kan matsanancin tashin farashin iskan gas da ke ƙara jefa iyalai cikin matsin tattalin arziki. Da gas ɗin nan kamar wata 2 da suka wuce muna siyan shi kamar 1,000. Haka kuma masu ruwa da tsaki a jihar Katsina sun tattauna hanyoyin inganta zaman lafiya da zama tare cikin lumana tare da tallafawa yaƙi da matsalolin tsaro. Tattaunawan da muka yi shine inda mu program ɗinmu za ta taimaka a samu ci gaba a ƙasar Katsina. Masu kallonmu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labarun namu kai tsaye daga gidan talabijin na NTA. Ni Muhammad Yahaya zan jagoranci labarun a yau.
Kar ku manta a kodayaushe za ku iya bibiyan mu a kafafen sadarwa na zamani wato Facebook Nta Katsina 8, a YouTube kuma Nta Katsina. Yanzu kuma ga cikakkun labarun. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta karyata rahotannin da ke alakanta wani bidiyo da ya karaɗa kafafen sada zumunta a jihar Katsina wanda ke dauke da 'yan bindiga, tana mai bayyana zargin a matsayin ƙarya da kuma yaudara ga jama'a. A wata sanarwa da rundunar ta fitar, ta ce mutanen da aka gani tare da wani jami'in ɗan sanda a cikin bidiyoyin sahihan ma'aikata ne na ƙungiyar tsaro na sa kai wato Vigilante Group of Nigeria da kuma mafarauta da aka yi wa rajista, waɗanda ke aiki tare da hukumomin tsaro a ƙananan hukumomin Musawa da Matazu da ke jihar Katsina. Sanarwar ta bayyana cewa bidiyoyin sun ɗauki wani ɓangare ne na ayyukan tsaro na yau da kullun da ake gudanarwa domin yaƙi da miyagun laifuffuka da inganta tsaron al'umma, ba wai wata mu'amala da 'yan bindiga ba kamar yadda wasu ke yadawa. Rundunar ta yi Allah ya wadai da yada bayanan ƙarya da aka yi da ka iya haddasa fargaba a tsakanin jama'a tare da kawo cikas ga ayyukan tsaro. Tana mai kira ga al'umma da su rika dogaro da sahihan bayanai daga hukumomin da abin ya shafa. Haka kuma rundunar ta sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da haɗa kai da ƙungiyoyin sa kai na tsaro da aka amince da su wajen yaƙi da miyagun laifuka, tare da gargaɗi ga masu yaɗa bayanan ƙarya da gangan. A nan ɓangaren kuma, ƙoƙarin gwamnatin jihar Katsina na gina zaman lafiya da harkokin sasanta rikice-rikice na ci gaba da haifar da sakamako mai kyau, yayin da shirin da ke ƙara ƙarfafa fahimta da zaman lafiya wato Strengthening Peace and Resilience in Nigeria ya haɗa muhimman masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin ƙara wayar da kan al'umma domin magance matsalolin tsaro da na sauyin yanayi. An shirya taron masu ruwa da tsakin ne na tsawon kwanaki 3 domin tattara shawarwari da gudunmuwa da za su taimaka wajen cimma manufofin shirin. Wakilinmu Habibu Husaini na ɗauke da ci gaban rahoton. Shirin tabbatar da inganta zaman lafiya da kyautata rayuwar al'umma na Spring shiri ne da ke gudanar da ayyukansa a jihar Katsina tsawon sama da shekaru 2 da suka gabata, inda shirin ya mayar da hankali wajen bayar da gudunmawa kan yadda za a inganta tsaro, ƙarfafa gwiwar al'ummar yankunan da ke fama da rikice-rikice, tare kuma da haɗa kai da masu ruwa da tsaki da kuma gwamnati don ganin an cimma manufar shirin kamar yadda ake fata. Yayin da shirin ke shiga shekara ta 3 da fara aiki a jihar Katsina, shirin ya tattaro masu ruwa da tsaki domin ilmantar da su yadda za su ke yada manufofin shirin ta hanyar watsa sahihan bayanai da za su wayar da kan al'umma domin baiwa shirin haɗin kai, tare kuma da tallafa al'ummar da ke fama da matsalolin da shirin ke aiki a kai. Saboda damuwoyin da aka samu a ƙasa ko ta hanyar banditry, matsalolin da muka samu tsakanin manoma da makiyaye a ƙasar Katsina, so tattaunawan da muka yi shine inda mu program ɗinmu za ta taimaka a samu ci gaba a ƙasar Katsina. Wasu daga cikin mahalarta taron tattaunawar ta masu ruwa da tsaki sun bayyana gamsuwa da manufofin shirin, tare da jaddada aniyarsu ta baiwa shirin dukkan wani goyon baya da kuma gudunmawar da ta dace domin ganin an cimma nasara. Za a taimaka wa mata da kuma mutane maza da suka samu matsala, maybe an kai musu hari a garinsu kuma suna samun wahala su dawo cikin hasin su tashi tsaye su fara ayyuka da suka saba yi, to yadda za a taimaka musu da kuɗaɗe da za su iya su karfafa aikin hannunsu. Za mu ba da dukkan gudunmuwar da muke iyawa cikin ikon Allah, ganin cewa an cimma burin wannan abin wanda gabaki ɗaya shine rage ta'addanci, kawo zaman lafiya ga jihar Katsina. Taron ya samu halartar wakilai daga hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin ci gaban al'umma masu zaman kansu, wakilan hukumomin tsaro da kuma ƙungiyoyin mata da matasa, inda aka tattauna hanyoyin inganta zaman lafiya da sulhu, tare kuma da fitar da jawabai kan yadda za a inganta tsaro a jihar Katsina.
Habib Hussein, labaran NTA. Yaƙi da matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi na buƙatar haɗin gwiwa daga al'ummomi da kuma gwamnatoci a dukkan matakai domin magance wannan barazana da ke ƙara yaɗuwa cikin al'umma. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wato NDLEA reshen jihar Katsina, Bashir Adamu, ya bayyana hakan ne a shirin barka da safiya na gidan talabijin na NTA Katsina gabanin bikin ranar ta duniya na shekarar 2026. Abubakar Isa Jikamshe na dauke da ci gaban rahoton. Dangane da bayanan da ke akwai, kusan kashi 14.4 na 'yan Najeriya masu shekaru tsakanin 15 zuwa 64 suna shan muggan magunguna, wanda ke nufin kimanin mutum miliyan 14.3 faɗin ƙasa. A cikin shekaru 5 da suka gabata, hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi ta ƙasa ta kama fiye da tan 14.8 na muggan abubuwa, ciki har da tramol, cocaine da sauran haramtattun magunguna. Bisa taken wannan shekara, hujja ta bayyana jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi na jihar Katsina, Bashir Adamu, ya ce ci gaba da wayar da kan jama'a musamman matasa na daga cikin mafi ingancin hanyoyin yaƙi da shaye-shaye. Wannan harka ta banditiri ko muso ko muki tana da alaƙa ta kurkusa kwarai da gaske da shan miyagun ƙwayoyi. Duk wani kile je ya dawo kaɗan zana shi kana magana da shi zai gaya maka cewa ba su da wani aiki sai shan miyagun ƙwayoyi. Hakanan za ka yi da gani ma kai karan kanka ga abu ne na yawo a media na yadda za a gan suna bushe-bushensu suna watsa ƙwayinsu, kai ba ma wannan ba, hankali baya ɗauka na irin yadda suke gudanar da aikinsu. Ya jaddada buƙatar iyaye, malaman addini, makarantu da al'umma su haɗa kai wajen koyar da matasa illolin shan muggan magunguna da kuma tallafawa masu fama da shi don su samu magani. Al'umma a cewa su shigo domin ba da gudunmuwarsu don ganin cewa an yaƙi ita wannan harka ta ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi tun kamin ita kuma ta kassara mu. Duka al'umma shaida ne, muna ganin yadda wannan matsala ta shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da safararsu suke kassara al'umman da ƙasa. Bashir Adamu ya ƙara da cewa hana shaye-shaye yana buƙatar haɗin gwiwa da sadaukarwa da kowane ɓangare na al'umma. Abubakar Isa Jikamshi, labaran MT. A ɓangaren tsaftar muhalli kuma, mazauna babban birnin Katsina sun yi kira ga hukumomin da ke da alhaki kan magance matsalar zubar da shara ba bisa ƙa'ida ba da kuma gyaran magudanan ruwan da suka lallace a cikin garin. Sun yi wannan kira ne yayin da suka zanta da wakilinmu, inda suka bayyana cewa hakan na ƙara taimakawa wajen yaduwar cututtuka da tsaftar cikin gari. Ga rahoton. Wannan shine halin da ake ciki a unguwar Sabuwar Unguwa a yau, inda ake ganin tarin shara a gefen hanyoyi da kuma cikin magudanan ruwa. Haka zalika irin wannan yanayi ne aka gani a sabon titin Kwado da sauran sassan birnin Katsina da tawagar labaran NTA ta ziyarta. Magudanan ruwa da dama sun toshe sakamakon zubar da shara ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da ke hana ruwa gudana yadda ya kamata, tare da ƙara barazanar ambaliyar ruwa a lokaci irin wannan na damuna. Za a ga kwata ta cika ko kuma suna zuba shara ma cikin kwatai. Idan aka yi ruwa za ka ga ruwa ga baki ɗaya bai da hanya, zai cika titi daga nan har ma cikin unguwanni, yana shiga har gidaje. A yanzu nan inda nake nan tsaye kaga can a kwashe, amma nan toshe ki. Ka duba inda za ka karkata kyamarar ka duba can, ruwa tsaye yake ga yanan wurin. Cunkushe yake, babu alamun inda ruwa ke wucewa, an aka yi ruwa sai dai ringa ambaliya ta can. Binciken da aka gudanar ya kuma nuna cewa manyan magudanan ruwa da ke gefen tituna a sassa daban-daban na birnin sun lalace, wasu kuma na buƙatar gyara cikin gaggawa. Wannan yake haifar da matsala ga tsaftar tituna a babban birnin. Sai dai mazauna yankuna da suka zanta da tawagar labaran NTA sun buƙaci hukumomin da abin ya shafa da su ƙara ƙaimi wajen ayyukan tsaftar hanyoyi da na muhalli, tare da tabbatar da cewa al'umma suna bin dokoki da ta hana zubar da shara ba bisa ƙa'ida ba. Kiran da muke yi a kanta, da Allah a ƙara taimaka mana da waɗannan abubuwa na kwashe shara na wancan shekarun baya waɗanda aka ɗauke. To
alhamdulillah idan muka same su za a samu sauƙin zuba su cikin sharai. Ana roƙon gwamnati da ta duba duk inda ya dace ya aje mana abin zuba shara a wannan unguwa ta mai albarka, to ta duba ta aje mamu shi domin yana taimaka mana sosai musamman ma bangaren kwatoci. Sun kuma yi kira ga hukumomin gwamnati, shugabannin al'umma da mazauna yankunan da su haɗa hannu wajen tabbatar da ingantaccen tsarin zubar da shara, tsabtace magudanan ruwa akai-akai da kuma gyaran ƙananan magudanan ruwa da suka lalace. A cewar su, tsabtar muhalli ba nauyin gwamnati kaɗai ba ne ba, haƙƙi ne na kowa da kowa domin tabbatar da muhalli mai tsabta da kuma kariyar lafiyar jama'a baki ɗaya. Muhammad Yahaya, labaran NTA. Mazauna birnin Katsina na ci gaba da bayyana damuwarsu kan yadda farashin iskan gas ke ci gaba da tashi. Suna mai cewa lamarin na ƙara jefa iyalai cikin halin damuwa. Sun bayyana ra'ayoyinsu ne yayin da suka zanta da wakilinmu Jamilu Ahmad, inda suka jaddada cewa halin da ake ciki na tilasta wa iyalai da dama komawa ga wasu hanyoyin girki na daban. Ga abin da ya haɗa mana. Duk da ci gaba da koke-koken da ake yi kan tashin farashin iskar gas ɗin girki, har yanzu gidaje da dama na ci gaba da dogaro da ita wajen gudanar da ayyukan girki na yau da kullum. Lamarin da ke nuna muhimmancinta a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samar da makamashin gida. A irin wannan rana, iskar gas ɗin girki da ake sayarwa a kan kimanin naira 1,300 kan kowane kilogiram makonni kaɗan da suka gabata. Yanzu ana sayar da ita naira 2,000 kan kowane kilogiram a wuraren sayar da gas daban-daban da ke faɗin birnin Katsina. Wasu daga cikin masu sayan gas ɗin sun nuna damuwa kan ci gaba da tashin farashinsa, inda suka ce halin da ake ciki ya tilasta wa iyalai da dama komawa amfani da hanyoyin samar da makamashi kamar gawayi da itacen girki wajen dafa abinci. Tsadan nan ta gas gaskiya muna ɗan shan wahala mu musamman mu masu caji. Akan da gas ɗin nan kamar wata 2 da suka wuce muna sayan shi kamar 1,000. Da abin ya yi hari da yawa. Da can last month ba hakan na siya ba, don na ko 1,300 ma ne da wani abu, to amma kuma yanzu ya kai 1,000 da kusan 680. A nasu bangaren masu sana'ar sayar da gas ɗin sun danganta ƙarin farashin da wasu dalilai da suka hada da sauyin farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya, ƙarin kuɗaɗen sufuri da kuma matsalolin da suka shafi samar. Mu da fatan mu da gwamnati kawai, gaskiya Najeriya na buƙatar gas, tana dai buƙatar gas sosai. Masu maganar sun yi kira ga gwamnati a dukkan matakai da ta ɗauki matakan da za su taimaka wajen daidaita farashin gas ɗin tare da rage wa al'umma raɗaɗin matsin tattalin arziki da suke fuskanta. Daga Katsina, Jamil Ahmad, labaran NTA. Yanzu kuma bari in haɗa ku da wakilinmu Suleiman A. Gambo domin jin halin da ake ciki a duniyan wasanni. A yayin da matakin rukuni na gasar kofin duniya ta FIFA na 2026 ke zuwa ƙarshe, ƙasashe na ci gaba da fafatawa domin samun gurbi a zagayen fitar da gwani, inda tuni wasu ƙungiyoyi suka wuce zuwa zagaye na 32. A rukuni na ɗaya, Mexico ta samu gagarumin nasara da ci 3-0 kan Czechia. Hakan ya tabbatar da ita a matsayi na ɗaya a rukunin. A ɗayan wasan kuma, Afirka ta Kudu ta ba da mamaki a gasar bayan doke Koriya ta Kudu da ci 1-0. Tare da tabbatar da tsallakewa zuwa zagayen gaba. A kuma rukuni na biyu, Switzerland ta samu nasara da ci 2-1 akan Canada a wasa mai cike da ƙalubale. Wannan nasarar ta tabbatar wa Switzerland matsayi na farko a rukunin. A gudan wasan, Bosnia-Herzegovina ta doke Qatar da ci 3-1 a fafatawa mai ƙayatarwa, inda ta kawo ƙarshen gasar cikin yanayi cike da alfahari. A rukuni na uku, Brazil ta sake nuna matsayinta na manyan masu neman lashe kofin bayan ta lallasa Scotland da ci 3-0. Vinicius Junior ya nuna bajinta
a gagarumin wasan inda Brazil ta ƙare a matsayi na farko a rukunin. Morocco ma ta tabbatar da gurbinta a zagaye na 32 bayan nasarar da ta samu da ci 4-2 a kan Haiti inda ta kammala a matsayi na biyu bayan Brazil. Yanzu hankali ya koma kan muhimman wasannin rukunin na 4, 5 da 6 da za a buga a yau. Jamus za ta kara da Ecuador, Ivory Coast za ta fafata da Curacao, yayin da Netherlands za ta haɗu da Tunisia. Japan za ta kara da Sweden, Amurka za ta fafata da Turkiya, sana daga bisani Australia za ta kara da Paraguay. A wani bangaren kuma fitacce 'yar wasan ƙwallon kwando ta Najeriya Marjanatu Musa ta samu yabo daga sassa daban-daban bayan ta kafa tarihin ta hanyar lashe kofin gasa da na League a Faransa a kakar wasa guda. To masu kallon mu iyakan labarun namu kenan na yau, ni Muhammad Yahaya ke cewa a kwana lafiya. On the news tonight, Nigeria Police Force debunks first banditry claims in viral video originating from Katsina. Katsina residents groan over sharp increase in the price of cooking gas. Plus, stakeholders in Katsina discuss ways to promote peaceful coexistence and support the fight against insecurity. Help Katsina to continue to do well in responding. Good evening, viewers, and welcome to Nta Katsina News at 7. I am Juliana Usman with the news tonight. Remember to join Nta Katsina News on social media handles on Facebook at Nta Katsina 8 and on YouTube at Nta Katsina 8. Now the news in detail. The Nigeria Police Force has dismissed claims linking a viral Katsina video to banditry, describing the narrative as false and misleading. A statement by the police force indicates that the individual seen with a police officer are legitimate members of the Vigilante Group of Nigeria and registered hunters working alongside security agencies in Musawa and Matazu local government area of Katsina State. The video captured a routine operational engagement aimed at combating crime and improving community safety, not an interaction with the banditry, as alleged online. The NPF condemned the spread of misinformation capable of creating panic and undermining security operations, urging the public to rely on official sources for accurate information. The force reaffirmed its commitment to partnering with recognized community security volunteers in the fight against crime and warned against deliberate circulation of false information. The peace-building and conflict management initiatives of the Katsina State government are yielding positive results as the Strengthening Peace and Resilience in Nigeria program brings together key stakeholders to discuss strategies for enhancing community awareness, resilience, and participation in addressing security and climate-related challenges. The 3-day stakeholders engagement is aimed at gathering input from relevant actors to support the achievement of the program's objectives. Habib Hussein has the full details. The Strengthening Peace and Resilience in Nigeria program, SPRING, has been implementing interventions in Katsina State over the first 2 years with a focus on supporting efforts to address security challenges, restoring hope in conflict-affected communities, and partnering with relevant stakeholders and government agencies to achieve its objectives. As the program progresses into its 3rd year of implementation in the state, stakeholders were brought together to explore effective storytelling approaches,
for disseminating information that will enhance public understanding of the program's goals. As a program, our continuation to support partners in the state to deliver on all initiatives that promote peace and stability in the state, but also importantly help Katsina to continue to do well in responding to the climate change challenges that are being experienced in this part of the country. Some participants highlighted the positive impact of the program and expressed commitment to sustaining efforts towards achieving the objectives of the spring program. It's going to look into engaging with communities, traditional and religious leaders, and the programming is quite holistic because they're looking at it from the lens of access to justice, from the lens of women peace and security, youth peace and security, and also economic empowerment. We are going to work very much with communities, Katsina State or Community Watch, and all other stakeholders to ensure that peace generally and security has improved in Katsina State. Representatives of government agencies, civil society organizations, security institutions, women and youth groups attended the 3-day stakeholders engagement aimed at strengthening peace-building initiatives and improving security management in Katsina State. In Katsina, Habib Hussein, NTA News. Combating drug abuse requires holistic approach that involves families, communities, educational institutions, and government at all levels to effectively address the following menace. The Public Relations Officer of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, Katsina State Command Bashir Adamu, stated this when he featured on Nta Katsina's weekly program, Barakada Safia, ahead of the 2026 International Day Against Drug Law, Abuse and Illicit Trafficking. Abubakar Isa completes the story. Current available record statistics shows that about 14.4% of Nigerian aged between 15 and 64 use drugs, representing approximately 14.3 million people nationwide. For the past 5 years, the National Drug Law Enforcement Agency seized more than 14.8 million kilograms of illicit substances, including cannabis sativa, tramadol, cocaine, syrup, and other prohibited drugs. It is against this backdrop that the theme for this year's celebration was targeted. The evidence is clear. Invest in prevention. The Public Relations Officer of NDLEA, Katsina State Command Bashir Adam, stressed for the sustained public enlightenment, particularly among young people, remain one of the most effective strategies in combating drug abuse. We are going to take ourselves to the streets of the of Katsina Metropolis and other major towns across Katsina State to enlighten the people of the good people of Katsina on the menace of drug abuse. We call on them to join hands with us and fight this menace of drug abuse. He emphasized the need for foreign religious leaders, educational institutions, and community members to work together in educating young people about the dangers of illicit drugs and supporting rehabilitation efforts for those affected. Bashir Adam further stressed that preventing drug abuse requires collective responsibility and a sustained commitment for all segments of society. Abubakar Isaji Gamshi, NTA News. Residents of Katsina Metropolis have called on relevant stakeholders to urgently address the challenges of indiscriminate waste disposal and damaged culverts in several parts of the city. They made the appeal while speaking with correspondent Mohammed Yahaya, expressing concern that the situation poses serious environmental risk and has contributed to the deteriorating condition of roads across the metropolis. Now let's hear his report. This is the situation in Saboro Ungwa today, where heaps of refuse can be seen littering roadsides and blocking drainage channels. A similar situation was observed in Sabanti Tunkwado and other parts of Katsina Metropolis visited by a news crew. Many drainage channels are blocked by indiscriminately dumped waste, hindering the free flow of water and increasing the risk of flooding during the rainy season. You can see how people are dumping refuse along major roads, blocking drainage channels and water passages, which leads to flooding.
yana shiga har gidaje. The assessment also revealed that several culverts and sewage channels within the metropolis are either damaged or in urgent need of maintenance. This has adversely affected sanitation and drainage systems in many areas across the city. Residents who spoke with NTA News crew called on relevant authorities to intensify environmental sanitation efforts and strictly enforce regulations aimed at curbing indiscriminate waste disposal. We are appealing to the government to provide additional waste disposal facilities in the affected communities, as this will go a long way in addressing the situation. They further appealed to government agencies, community leaders, and residents to work collectively towards ensuring proper waste management, regular clearing of drainage channels, and the rehabilitation of damaged culverts. According to them, environmental sanitation is not only just a government responsibility, it is a shared moral and practical duty that requires the active participation of everyone. Muhammad Yahya, NTA News. Residents in Katsina Metropolis have also continued to express concern over the sharp increase in the price of cooking gas, saying the challenges bringing additional financial pressure on households already grappling with the high cost of living. They made their views known while speaking with our correspondent Ahmed Jamilu, stressing that the situation is forcing many families to seek alternative cooking methods. Now let's hear his report. Despite persistent complaints about the rising cost of cooking gas, many households continue to depend on it for their daily cooking needs, underscoring its importance as a major source of domestic energy. On a typical day like this, cooking gas that sold for about 1,300 naira per kilogram just a few weeks ago is now being sold for as much as 2,000 naira per kilogram at various gas outlets across Katsina Metropolis. Investigation at the marketplaces reveals how an independent gas outlet reputed to offer one of the lowest price in the metropolis, where cooking gas was being sold at between 1,670 and 1,680 naira per kilogram. Some buyers expressed concern over the continuous rise in the prices, saying the situation has forced many families to resort to alternative sources of energy such as charcoal and firewood for cooking. Last month, I bought 1 kilogram of gas at 1,300 naira, but now it's being sold at 1,680 naira. On their part, gas vendors attributed the increase in prices to a number of factors, including fluctuations in international oil prices, transportation costs, and the supply challenges. I'm calling on government to provide a lasting solution to the situation. The appeals on government at all levels to intervene by adopting measures that would help in stabilizing the prices and reduce the burden on citizens bedeviling with economic hardship. In Katsina, Jamil Ahmad, NTA News. Right now in the world of sports, let's hear from Suleiman Gambo for the latest. Tournament's biggest surprise, edging South Korea 1-0 to seal qualification for knockout stage. In Group B, Switzerland claimed a hard-fought 2-1. Thank you for listening to Nta Katsina News at 7 tonight. This is all we can take on the news. Remember to contribute your quota to the growth and development of Katsina State. Yara, wata kyauta ce.
Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin shirin tukunyar arewa. Shirin da yake kawo muku girke-girke kala daban-daban na zamani da na gargajiya. Kamar ku sani, sunana Umar Kulsum Bobby kuma ni zan gabatar muku da shiri a yau. Masu kallon mu abin da zan gabatar muku da shi a yau shine fate-fate. Fate-fate dai namu na gargajiya na iyayenmu da kakanninmu. Masu kallon mu kamar ku sani, Hausawa na cewa abinci mai daɗi shi yake sace zuciyar mai gida. To masu kallo, kafin mu kai ga ɗora abincinmu za mu je hutun takaitaccen lokaci. Kar ku bari a baku labari, muna nan dawowa. Calm down. What if I ruin everything? Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No, Hassan! With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. This is a true taste of home and culture. Chef of life. Masu kallon mu barka da dawa. Kamar yadda na faɗa muku yau mun tafi abincin zazzagawa, wato fate-fate. Kamar yadda na gaya muku abubuwan da muke da bukata wurin sarrafa fate-fate su ne: da farko kina da bukatar tsaki, alayyahu, sai albasa, ga gyada, ga gishiri, sai ɗanɗano na Mr. Chef, sai manja, ga attarugu, sai nama. So masu kallon mu kamar yadda kuka sani kullum magana ta ɗaya ne ba biyu ba. Kullum ina nanata maganan ba su ɗaya ba su biyu ba. Kafin ki ga ɗora abinci ya kamata ki tsaftace mahallinki inda zaki dafa abincin da kuma hannayenki. So bayan na saka rigan girki na zan fara da wanke hannuna kamar yadda kuka sani. So zan wanke hannuna kamar yadda kuke gani. Bayan na wanke hannaye na yanzu abin da za mu fara da ɗauko albasa kamar yadda kuke gani. Za mu ajiye shi daga gefe sannan mu ɗauko abin da za mu yanka da shi. Za mu ajiye sannan mu ɗauko wuƙa. Za mu ɗauraye. Sai ɗauko albasa. Zan ɗaure shi kamar haka. Zan yanka wanda zan yi markaɗe da shi. So bayan na yanka zan aje shi daga gefe, sai mu ɗauko attarugu kamar yadda kuke gani. So zan tsinke iya daidai wacce nake da bukata da zan markaɗa da albasa. So za ki amfani da shi ne daidai cin yajinki. Idan kina da bukatar yaji sosai za ki sa daidai cike da bukata kamar yadda kike gani ina yi. So za ki ɗauraye. Zan ƙara attarugu kamar yadda kuke gani. So zan ɗauraye. So bayan maɗibo da za mu yi amfani da shi za mu ajiye ragowar daga gefe. So za mu ɗauko blend da za mu yi markaɗe da shi. Zan ɗaure blender kamar yadda kuke gani. Bayan ki ɗaure sai ki zuba kayan haɗinki ki zuba a cikin blender domin markaɗa su. So za mu sa ruwa kamar yadda kuke gani. Abu na gaba bayan kin gama haɗa kayan miyanki sai ki zo ki markaɗa shi.
family can't go 1 week without drama. 1 week, one wahala. Mama, brother, papa, sister, before. Any beef supposed to stay inside bottle. Maggi Star is crafted from fermented soybeans, onions, chili flavor, and cloves in a way only Maggi knows. Okay, now my Maggi native rice. Come with piece of piece. Wanna come at all, oh, beef, Maggi, oh, Maggi. Maggi Star, making every meal special and special moments unforgettable. Maggi, oh, Maggi, love, me and Maggi so good together. Me and Maggi so good together. So kamar yadda kuke gani mun gama markaɗe, za mu aje shi daga gefe. So za mu yanka albasa da za mu yi amfani da shi daban. Yanka albasanki. So bayan mun gama da albasan, za mu juye shi kamar yadda kuke gani ina yi. So za ki ɗauka, za mu ajiye shi daga gefe. Bayan nan za mu ɗauko alayyahu kamar yadda kuke gani. Shi ma za ki ɗiba daidai wanda ke da buƙata domin yankawa. So za ki ɗiba daidai ciki da so ne. In kina son shi da yawa ki sa shi sosai, ko kuma ba ki da buƙatar shi sosai za ki saka. So kuma kamar ku sani, wasu ba kowa ma ke amfani da alayyahu a fate-fate ba, wasu da yakuwa kaɗai suke amfani. So mu a ɓangaren mu namu na cikin arewa, kamar yadda kuke gani za mu yi amfani da yakuwa, kuma za mu yi amfani da alayyahu saboda ya bamu abin da muke da buƙata. So kamar dai haka ina ɗiban daidai wanda zai ishe ni kamar yadda kuke gani. Sam bayan na gama ɗiba, so zan yanka daidai ci nake da buƙatar shi. Za ki yanka shi ba manya sosai ba kuma ba ƙananu sosai ba, kamar yadda kuke gani dai. So bayan na yanka, zan ɗauko ragowar kamar yadda kuke gani, aje shi daga gefe. So zan ɗauko abin da zan juya wanda na yanka a ciki. So zan aje shi daga gefe, sannan in zo in ɗaure alayyahun da kuke gani. So bayan na juye, zan zo in ɗaure alayyahu na sosai saboda ƙasa. Zan ɗaure shi, ki tabbatar da babu wani ƙasa a ciki kafin ki yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, zan ƙara ɗaure shi da kyau har sai na tabbatar da ya wanku iya yace nake da buƙata. So kamar yadda kuke gani, na gama yanka alayyahu, zan aje shi daga gefe, sai in ɗauko yakuwa, shi ma zan yanka daidai ce nake da buƙata. Kamar yadda kuke gani, zan ɗiba yakuwa na, zan yanka su daidai buƙatuna. So kamar yadda kuka sai na riga da na tafasa naman, kawai idan mun tashi yanzu ɗaura shi kawai zamu, naman ya riga da ya silalu. Haka ne dai kina gani
ina ɗiban daidai amfanin da zan yi da shi kafin kai ga yankawa. Zan fara da yanka wanda na ɗiba. Shi ma yake yanka sani ba manya sosai ba kuma ba ƙananu ba, kamar ce ga ina yi dai. Saboda kisan ganye kina sa shi a wuta zai narke ne. Calm down. What if I ruin everything? Auntie Amina is coming. Just pass the beef and dawa cubes. No, Hassan! With Mr. Chef, it's a 2-finger crush. Chef of life. Chef of life with Mr. Chef. This is a true taste of home and culture. Chef of life. So kamar yadda kike gani, bayan na gama tsaftace ganyen zan aje shi daga gefe kamar dai haka. Zan kula wuta. Kamar yadda kuka na riga da na tsaftace tukunya ta kamar yadda kuke gani, kawai ɗora sanwa zamu yi. So bayan nan za mu ɗauko manja kamar haka dai, za ki zuba daidai bukatunki. So bayan mu zuba manja za mu aje shi daga gefe. So bayan ki daure sai ki ɗauko albasa sai mu aje shi daga gefe. So za mu ɗauko markaɗaɗɗen atin da muka nika. So bayan man yayi zafi za mu zuba kamar dai haka. Za mu aje shi daga gefe. Bayan kin zuba sai ki ɗauko namanki da muka riga da muka tafasa shi, so zubawa kawai za mu yi kamar yadda kuke gani. Za ki motsa su gaba ɗaya kamar dai kika ga ina yi. So bayan kin motsa za ki ɗauko curry. Za mu fara ɗauko cibin da za mu yi amfani da shi wurin ɗiba. So za mu zuba kamar yadda kuke gani, za ki zuba daidai da buƙatunki ne. So na zuba wanda nake da amfani. Sai ki ɗauko gishiri kamar dai haka. Shi ma za ki zuba daidai take da buƙata. Sannan za mu ɗauko ɗanɗanonmu na Mr. Chef. Shi ma za ki saka kamar yadda kuke gani dai ina yi. So za ki zuba daidai da bukatunki da daidai yawan abincinki. So kamar yadda kuke gani bayan na gama da magin, zan kwashe leda da na yi amfani da shi na zubar. So sai ki motsa su gaba daya kamar dai haka. Za mu dan bashi soyi kamar na minti daya kamar yadda kuke gani. So bayan ya silalu zan dauko ruwan nama shi ma kamar haka zan zuba. Sai ki motsa su gaba daya. So bayan nan za mu dauko abin da za mu ɗiban ruwa. Kamar yadda kuke gani zan ƙara ruwan.
kamar yadda kuke gani bayan na gama zuba ruwa. So za mu rufe mu bar shi ya tafasa. A lokacin da yake tafasan za mu ɗauko tsaki, za mu ɗaure shi kamar yadda kuke gani. Kin san tsaki ba rabuwa da datti, ki tabbatar da ya wanku sosai. Zan ƙara ɗaure shi. Before, my family can go 1 week without drama. 1 week, one wahala. Mama, brother, papa, sister, before. Any beef supposed to stay inside bottle. Maggi Star is crafted from fermented soybeans, onions, chili flavor, and cloves in a way only Maggi knows. Okay, now my Maggi make it right. Come with piece of peace. Oh no, come at all, oh, before. Maggi, oh, Maggi Star, making every meal special and special moments unforgettable. Maggi, love, me and Maggi so good together. Me and Maggi so good together. So kamar yadda kuke gani bayan mun ɗaure tsakin, ruwanmu ya tafasa, so za mu buɗe sannan ki juye shi gaba ɗaya a ciki kamar dai haka. So tsakina ba mai ido bane sosai, ya nuku, amma dai zai amfani da shi haka. So sai ki motsa su gaba daya kamar yadda kike gani. So bayan kin zuba tsakin, sai ki dauko gyada da muka riga da muka markaɗa shi, sai ki zuba kamar haka. Sai ki juya su gaba daya. So bayan mun gama juya su, za mu bar shi dan yi minti 2 kafin mu kai ga zuba yakuwan mu. So za mu duba kamar dai haka. Sai ki dauko yakuwan, sai ki zuba shi gaba daya kamar yadda kike gani, su tafaso tare. Sai ki motsa su gaba daya kamar yadda kuke gani. Ki tabbatar da kin motsa shi da kyau. Za mu rufe mu ba shi kamar minti 2 kafin mu kai ga zuba alayyahu ɗinmu. So za mu duba batanmu
kamar da kuke gani za ki ɗauko alayyahu da muka riga muka yanka muka tsaftace shi, shi ma sai ki zuba shi kamar haka. Alayyahun bane ba saboda kai yayi lugu. So bayan nan sai ki ɗauko albasa, shi ma ki zuba kamar dai haka, sai ki ajiye shi daga gefe, sai ki motsa su gaba daya. Kamar yadda kuke gani fatanmu yana ta kumburowa, haka yake kumburi, da alama dai wannan sai ya cika mana tukunya. So bayan nan za ki ɗauko koriyar tattasanki kamar yadda kike gani, zan ɗauraye, sai ki zuba a kai, sai ki rufe ya ci gaba da dahuwa. To bara mu duba fatanmu mu ga shin ya dahu ko da saura. Masha Allah. So masu kallon mu kamar yadda kuke gani dai fatanmu ko a ido kun san dai ya dahu. Miyau na ya gama tsinkewa a gurin nan. Masu kallo kana cika ku da dogon bayani. Kusan girki mu na tukunya arewa daban yake da duk wani salon masu girki, amma ba tare da dogon bayani ba. Kai mace kuka sani ba ni kadai bace ba, akwai babbar bakuwar da za ta daddana mana girkin nan. Man da ku a tebur na dano dan jin shin ya wannan salon fatan mu yayi daɗi ko ko bai ba, duk da dai na san ai ka kushe ina yaban kaina. Man da ku a tebur na dano. Family can go 1 week without drama. 1 week, one wahala. Mama, brother, papa, sister, before. Any beef supposed stay inside bottle. Maggi Star is crafted from fermented soybeans, onions, chili flavor, and cloves in a way only Maggi knows. Okay, now my Maggi make it right. Come with piece of piece. Oh no, come at all, oh, before, Maggi Star, making every meal special and special moments unforgettable. Maggi, love, me and Maggi so good together. Me and Maggi so good together. Masu kallon mu barkamu da sake haduwa a tebur da ɗano. Kamar yadda kuka sani ba ni kaɗai bace ba, akwai babbar bakuwar mu wato Malama Safiya Muhammad. Malama Safiya Muhammad, sanda zuwa tebur da ɗano na tukunya arewa. Thank you very much. Na gode sosai. Da fatan kin zo lafiya? Alhamdulillah lafiya lau. To masha Allah Malama Safiya, tukunya arewa na matukar godiya da amsa gayyata da kika yi. Na ko gode sosai. To Malama Safiya, da fatan dai ba mu takura miki ba ko katse miki hanzari ko aiki ko wani abu, dan dai na san ba za a rasa ba. A'a wallahi. To shin kina wani abu ne muka katse miki kika zo nan? Yau dai ina gida ne, babu inda zani. Okay, shin kina wani sana'a ne ko wani abu? Sosai ma. To kamar me kenan? Ina online business. Ina sai da kayayyaki. Babu abubuwan da ban sayarwa. Masha Allah. Sunan da aka sani da shi ma Miss Saidar. Miss Saidar. Yes, Miss Saidar. Miss Saidar. Okay, ba san da Safiyan ba ma. Sai Miss Saidar. To masu kallo kun ji fa ga wata babbar bakwa da muka kawo muku wato Miss Saidar. So muna jin ki Malama Surayya. Malama Safiya. Safiya. To sunan ne yana haɗe mana. To Malama Surayya, shin take gaya me ke gani a gaban ki? Gaskiya ina ganin kamar fate-fate ne, amma dai ya kamata dai na ɗanɗana na gani. To kan cika ki da dogon bayani, fara da na abincin da ki gaya mai shin ya ce yi kyan a idan nan in kika kai baki za ki ji shi hakan nan? Daga ganin shi ma na san gaskiya bari dai Malama su amma dai ci abinci ne ki kan cika ki da dogon bayani. Amma lokacin da zaki dandana ba za ki babu nema. Ni ma dole in kai baki. Saboda kake gaya ma abin da kika ji ba tare da ni ma na ji hakan ba. Me ka sa abincin nan ne? Daga ta dai in haɗe na baki na. Gaskiya abincin ne. Kan garin santi na ƙwari. Zan iya barin shi kuwa? Ke?
kai ki damu idan kina bukatar ma ƙari ni mai ƙara miki ne ki tafi da shi amma ki san me bara din ƙara nan abinci na ci gaba da ci abinci ki karki ajiye fa bara ƙara nan nawa in ji da kin san ce abincin ne da guda yayi daɗi ɗaya ba ka sosai. gane me ka ci gaskiya ya fita daban ma da wayanda nake ɗanɗanawa. masu kallo bari an kora ruwa gaskiya masu kallo an bar ku a baya ya kamata ku zo ku ɗanɗana wannan ɗanɗanon mai daɗi. masu kallon mu ba wai muna kawo muku girke-girke kala daban-daban ne ba don nishaɗin kanmu ko wani abu muna kawo muku ne saboda me kuma ku je gida ku gwada ku ji me muke ji muna kawo muku na zamani muna kawo muku na gargajiya namu na iyaye da kakanni kamar ne wani fati-fati nake gani ai ba wai abincin zamani bane yanzu gaskiya abincin gargajiya wani abinci ne da ya daɗe tun iyayenmu da kakanninmu an riga da an saba yin shi tun a gargajiya lokacin da tun a karkara so yanzu din ma kin gane ko da yazo zamani ba wai abin da zaka ajiye bane a ce a an daina cin shi ba gaskiya saboda haka ko da yaushe zaka iya girkawa a gida masu kallon ku tabbatar da kun girka wannan abun a gida saboda me kar a baku labari amma fatan nan yayi daɗi sosai amma zaki ki bani abubuwan da kika sa a ciki dan na ga dandanon gaskiya yayi min bara dai ƙara cibi ɗaya ta kunna to yayi bari haɗi abinci na kan na ƙwari gaskiya kan ya kamata kai mace ka tambaye ni abubuwan da na haɗa kisa mun girki namu na tukunya arewa daban yake gaskiya kan muna ƙara abubuwan da muke da bukata saboda mu girki mu ya fita daban da kuke a gida kamar da ka sani ne tsaki namu na masara sai na ƙara da yakuwa da ganyen alayyahu maija kayan ɗanɗano na sai sinadarai na sai gyaɗa da na zuba a ciki amma mai duk wanda ya gani aldo zai tsammani kamar wani gagarin mu abu ne na zuba cikin iya abin da na haɗa kenan sai nama na da na sarrafa shi da shi gaskiya ya fito da ɗanɗano so malama Safiya me raki ke gaya mana game da wannan abincin wani shawara ki ba masu kallo game da wannan girkin da kika ci masu kallo shawaran da zan ba su shine su ma su yi kokari su je su dafa irin shi sai sa na tambaye ki nace da me kika sa a ciki don kowa ya samu ya koya wayanda suka iya da wayanda basu iya ba kowa dai ya samu ya koya ya yi try din wannan sabon salon masha Allah ya duba ya gani kowa dai ya yi kokari dai ya yi gaskiya masha Allah ya yi daɗi amma baki gaya min me sunan shi magin da kika sa a ciki ba ɗanɗano ne na Mr. Chef dai da kuka sani kawai dai kin dai bani ingredients ai kun san arewa ba ma amfani da kowanne ɗanɗano da ya wuce na Mr. Chef to masha Allah sai sa kowa dai ya yi kokari ya je ya sa Mr. Chef din dan ya ji ɗanɗano mai daɗi irin wannan. To masha Allah mun gode sosai malama Safiya. Mun yare na matukar godiya da amsa gayyata da kika yi. To masu kallo kamar ta faɗa muku kar ku bari ayi babu ku. Ku je gida ku gwada wannan girkin domin kar ku je muna santi ku rasa me muke yi wa. Idan kun dana a gida in kun dafa kun sarrafa kun yi wa iyalanku da yaranku da mazajenku ba karamin daɗi za su ji ba wai ko da yaushe mu dinga abubuwan namu na zamani ba a mu dinga yi muna tuna gida baya ko ya kika gani gaskiya kan ya kamata ba wai mu biyar da al'ada ba muna abubuwan gargajiya kin ga kamar wannan yanzu kai a gida kin gani yara su tambaye kuma me wannan saboda me su saba gani ba ba san shi ba kin gani a dinga yi ana tuna baya ana tuna iyayenmu ana tuna karkara ana tuna abubuwan da so masu kallon mu duka nan ku kawo ƙarshen shirinmu na wannan makon ku biyo mu don ganin abubuwan da za mu kawo muku na zamani daga na gargajiya ku biyo mu a gabobin sada zumunta ko ku ɗauka lambobin mu a ƙasar screen ɗin mu bisa mun gode mu da ku sabon mako ki ci gaba da cin abincin nan dan kina so ma zan baki ki kai ma yara a gida gaskiya ya kamata fara mu kika kawo mana ya kamata gaskiya kuma na tabbata ba lalle ba ki taba dafa musu ko wani abu haka nan ba gaskiya ban taba ba Yara wata kyauta ce da Ubangiji ke azurta wanda ya so.
A wani gangami wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya akan haƙoƙin yara sun bayyana cewa yaro shine mutumin da shekarunsu ba su wuce shekara 18 ba, kamar yadda ƙasashe 192 daga cikin 194 suka rattaba hannu a wajen gangamin. Yara na da haƙoƙi kamar na manya, kuma ana la'akari da buƙatunsu na musamman saboda rauninsu kamar a wajen yanke shawara da hukunci. Gangamin ya dubi yaro a matsayin mutum a cikin iyali da al'umma, sannan da haƙoƙin da suka rataya a gare shi, tare da la'akari da shekarunsa da kuma yanayin girman shi. Wajibi ne ga iyaye da masu kula da su kula da haƙoƙinsu na rayuwa, kamar samun ingantaccen muhalli, lafiya, ilimi, tarbiyya da sauransu, ba tare